my lovely children, how are you all? আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই খুব ভালো আছো। আমি আজকে আবার তোমাদের সামনে এসে গেছি with your English class. Children, today our topic of discussion will be a chapter from your English book. তোমাদের ইংলিশ বই থেকে একটি চ্যাপ্টার, আর চ্যাপ্টারের নামটা আমি এখানে লিখে রেখেছি, The Little Fir Tree. So today we will discuss about the chapter, The Little Fir Tree, and we will also solve the question and answers. So let's begin. The Little Fir Tree. This story starts with a situation. And what is the situation? In the beginning of the story, there are some words. What are the words? Shetty the magician. So by reading these words, you can understand, tumra bujhte parbe je Shetty the magician. That means Shetty is the name of a man, a person, and the magician. That means he is a magician. Uni ekti magician, jadugor. Who is a magician? Magician kake bole? Whom do we call a magician? Magician is a person who shows magical tricks. Je magical tricks dekhay, jadu dekhay, take bola hoy magician. So ki holo, Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. Shetty name ekta lok, she ekjon magician, she bari firchilo. He was returning home. কোত্থেকে বাড়ি ফিরছিল? হয়তো বা কোনোখানে বসে গিয়েছিল, কোনো জায়গায় ম্যাজিক দেখাতে গেছিল, মেবি হি ওয়েন্ট টু রিলেটিভস হাউস, ফ্রেন্ডস হাউস, যেখানেই হোক সে ওখান থেকে সে রিটার্ন করছিল, সে বাড়ি ফিরছিল। তখন কি হলো? হঠাৎ করে কি হলো? অল অফ এ সাডেন, মানে হঠাৎ করে ইট স্টার্টেড রেইনিং, বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেল। খুব জোর বৃষ্টি হচ্ছে। ইট ওয়াজ রেইনিং হেভিলি, খুব মানে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। Shetty looked around and for shelter and saw a pretty little fir tree. তো বৃষ্টি হচ্ছে, it was raining heavily. What do we do when it rains? বৃষ্টি হলে আমরা কি করি? বৃষ্টি হলে আমরা shelter খুঁজি। We look for some kind of shelter. Shelter কি? এমন একটি জায়গা, it's a place where we relax or we hide when there is some kind of danger. কোনো danger হলে বা বৃষ্টি হলে আমরা shelter খুঁজি, কারণ যাতে ওইখানে কিছুক্ষণ আমরা থাকতে পারি, রিল্যাক্স করতে পারি, নিজেকে সেফ রাখতে পারি। Similarly, Shetty the magician, he was also looking for shelter. উনি shelter খুঁজছিলেন, উনি shelter খুঁজে পেয়েছে। কি পেয়েছে? উনি কি দেখলেন? What he saw? Shetty the magician, he saw a little fir tree. The name of the tree is fir tree, just like mango tree বা banana tree. এরকম fir is also a kind of tree. The ছোট্ট একটা little একটা fir tree উনি দেখলেন। He saw a little fir tree. Then what happened? He ran towards it as fast as he could. Since it was raining heavily, খুব জোর বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই উনি কি করলেন? উনি খুব ফাস্ট ভাবে, as fast as he could, যত তাড়াতাড়ি পারে খুব তাড়াতাড়িতে উনি দৌড়ে গিয়ে সে fir tree-টার নিচে আশ্রয় নিলেন। He took shelter under the fir tree. Next, what happened? Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. কিছুক্ষণ পর কি হলো? কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে গেল, বৃষ্টি থেমে গেল। And তখন কি হলো? বৃষ্টি থামার পর magician Shetty, he was very happy. Why he was happy? Because he did not get wet. ও কিন্তু ভিজেনি। খুব জোর বৃষ্টি হচ্ছিল, all of a sudden ওর কাছে আমব্রেলাও ছিল না, কিন্তু ও শেল্টার পেয়ে গেল। কোথায়? ফার ট্রির নিচে ও শেল্টার পেল, এবং শেল্টার পাওয়ার ফলে কি হলো? হি ডিড নট গেট ওয়েট, ও কিন্তু ভিজেনি। এন্ড এই কারণে ও খুব খুশি হয়ে গেছে যে হ্যাঁ, আই এম সো হ্যাপি, আমি একদম ভিজলাম না। সো এরপর কি হলো? তো Shetty the magician, তারপর ও কিছু বলল। হি সেড সামথিং। হোয়াট হি সেড? লেটস রিড। থ্যাংক ইউ, ইউ হ্যাভ বিন কাইন্ড টু মি। I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. Shetty কি বলল? যে thank you. Whom he was thanking? ও কাকে thank you বলছিল? Any idea? কেউ কি ছিল আশেপাশে? Anyone was there around him? No, nobody was there. But whom he should thank? তাহলে ও কাকে thank you করছে বা কাকে thank you তখন বলার দরকার ছিল? কাউকে তো থ্যাংক ইউ বলছিল, কারণ কেউ ওকে একটা হেল্প করেছিল বা ওকে শেল্টার দিয়েছিল। সামথিং
gave him shelter, so he was happy and so he was thanking. So he was thanking the fir tree. The fir tree gave him shelter, so he was thanking the fir tree. বলছে যে you helped me a lot, thank you. So you ask for 4 wishes. তুমি আমার কাছ থেকে 4টে wish চাও আর আমি এগুলো তোমার যাতে গ্রান্ট হয় এটা I will take care. 4টে wish চাইবে এবং 4টা wish তোমার ফুলফিল হবে. This is what he said to the fir tree. Okay? Next what happens? The sad fir tree had leaves like needles. No birds ever made their nests on it. You can see the picture of a fir tree. And how does the fir tree look? It has got leaves like needles. And due to this, কি হয় এতে কি হচ্ছে যেহেতু leaves গুলো needles এর মতো ওই কারণে কি হয় birds never make nests on it. কখনো পাখিরা ওর এই কাটার মতো যে পাতাগুলো আছে ওখানে পাখিরা কিন্তু বাসা করে না. পাখিরা তো গাছে বাসা বানায় না, পাখির বাসা বানায়, নেস্ট বানায়. কিন্তু ফার ট্রিতে কি হলো, ফার ট্রি কাটা পাতাগুলো কাটার মতো, তাই ফার ট্রিতে কখনো কোনো পাখিরা আসে না. ওই কারণে ফার ট্রি ভীষণ স্যাড. হি ওয়াজ ভেরি স্যাড. সো হোয়াট হি উইশড, ও উইশ করলো প্রথম উইশ. হোয়াট ওয়াজ হিজ ফার্স্ট উইশ? হি উইশড দ্যাট I wish I had green leaves like my other friends. ওর যে অন্যান্য বন্ধুরা আছে, his other friends, other tree friends যারা আছে, they had green soft leaves. ওদের গাছের ওই গাছগুলোর পাতাগুলো কেমন সফট আর গ্রিন হয়. তো ওর এট ফার্স্ট উইশ ছিল যে ওর যাতে লিভস গুলো ওই গাছগুলোর মতো সফট এন্ড গ্রিন হয়, নট লাইক হার্ড লাইক নিডল. সো এটা দিস ওয়াজ হিজ ফার্স্ট উইশ. নেক্সট মর্নিং কি হলো, নেক্সট মর্নিং রাত হয়ে গেল, সকাল ভোর হলো, ভোরবেলা উঠে কি হলো, দ্য উইশ ওয়াজ গ্রান্টেড. ওর উইশটা পূর্ণ হয়ে গেল. সো পূর্ণ হয়ে কি হলো, ফার ট্রি এর লিভস গুলো সফট এন্ড গ্রিন হয়ে গেল. ওকে, দ্য ফার ট্রি ওয়াজ হ্যাপি, বাট দিস হ্যাপিনেস ডিড নট লাস্ট লং. ওই খুশিটা কিন্তু বেশিক্ষণ ওর থাকেনি. কি হলো, হোয়াট হ্যাড হ্যাপেন্ড? Soon, a goat came along and ate the green leaves. You all know goat. Goat is an animal. And what does the goat likes to eat? Green grass or green leaves. Goat green grass, green leaves খেতে খুব পছন্দ করে. তো যেহেতু ফার ট্রিটা, it was a small little fir tree, ছোট ছিল আর গোটের একদম রিচে ছিল. সো গোটটা কি করলো, এসে ওই ফার ট্রির লিভস গুলোকে, সফট গ্রিন লিভস গুলোকে খাওয়া শুরু করলো এবং অনেকটা লিভস খেয়ে নিল, খেয়ে শেষ করে দিল. তখন ফার ট্রি কি করলো, ও বলল, ও ডিয়ার, আই উইশ আই হ্যাড গোল্ড লিভস অ্যাজ দ্য গোটস ডোন্ট ইট গোল্ড লিভস. তো প্রথম উইশ ছিল সফট গ্রিন লিভস, ওটা ফুলফিল হলো, বাট দ্য গোট এট অল দ্য লিভস. নাও হি ইজ আস্কিং ফর দ্য সেকেন্ড উইশ. সেকেন্ড উইশটা কি আছে, হোয়াট ওয়াজ হিজ সেকেন্ড উইশ? হি উইশড ফর লিভস অফ গোল্ড, গোল্ডেন লিভস. ওর যাতে পাতাগুলো গোল্ডেন হয়ে যায়, মানে স্বর্ণের পাতা হয়ে যায়. কারণ why he was saying so, তাহলে তো গোটসরা খাবে না, because goats don't eat golden leaves. So he wished for golden leaves. What happened? Next morning when the fir tree woke up, যখন এই fir tree-টা সেদিন আবার রাত হলো, পরদিন সকাল হলো, সকালবেলা যখন সে ঘুম থেকে উঠলো, সে কি দেখলো, he had golden leaves. He was surprised. ও একদম অবাক হয়ে গেল. ও যা চাইছিল সেটাই হলো, ও লিভস গুলো সব গোল্ডেন হয়ে গেল. So he was very happy. How happy I am, how happy I am. It said, গাছটা বললো, how happy I am. আমি ভীষণ খুশি. So he was feeling happy, but this happiness also did not last long. ওর এই খুশিটাও কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি. কি হলো, কেন স্থায়ী হয়নি, why it did not last long? Let me read. 2 men came along and stole the gold leaves. Oh my God, same thing happened. প্রথমে কি হয়েছিল, গোট খেয়ে নিয়েছিল. এবার যেহেতু গোল্ডেন লিভস, হিউম্যান বিংস যারা আছে, লোকেরা, ওরা তো গোল্ড পছন্দ করে. গোল্ড ইজ এ ভেরি প্রেশিয়াস মেটাল. সো হিউম্যান বিংস মানে দুজন লোক এসে ওর লিভস, গোল্ডেন লিভস গুলোকে নিয়ে চলে গেল. Again the fir tree was very sad. ও বলছে, ও গোল্ডেন লিভস তো আমার লাভ হলো না,
I wish I had glass leaves instead. Karon, again he was asking for his third wish. What was his first wish? For green, soft leaves. Second wish was golden leaves. Now the third wish was, I wish I had glass leaves instead. Amar jate glass er toiri leaves hoy, because men do not steal glass leaves. Human beings ra to glass er leaves nebe na, kacher toiri pata to keu nebe na, egulo to keu nite chaibe na. কাঁচ কে নেবে? গোল্ডেন হলে নিতে পারতো, কিন্তু কাঁচ তো কোনো কাজে রাখবে না নিয়ে। থার্ড উইশ ওয়াজ গ্লাস লিভস। ঠিক আছে, নেক্সট ডে হিজ উইশ ওয়াজ अगेन ফুলফিল, ওর উইশটা আবার ফুলফিল হয়ে গেল। দ্য সান শোন, দ্য গ্লাস লিভস শোন ইন দ্য ব্রাইট সান। আর যখন এই গ্লাসের মধ্যে সানরাইজ গুলো পড়ছিল তখন কি হলো, তখন একদম শাইন হচ্ছিল। তোমরা হয়তো অবজার্ভ করেছো, যখন কোনো কাচের উপর যখন সানলাইট পড়ে তখন খুব সুন্দর রে বেরোয়, it shines really bright and it also shows some colors. So the fir tree now had glass leaves, and due to the light of the sun, the fir tree was shining. How happy I am, it said. Again the fir tree was very happy to have glass leaves. Glass leaves পেয়ে fir tree টা ভীষণ খুশি হয়ে গেল। At night the wind blew, hoo hoo, all the glass leaves broke. কি হলো, রাত্রেবেলা কি হলো, রাত্রেবেলা খুব জোর হাওয়া বইলো, the wind started blowing very fast. এতে কি হলো, গ্লাস লিভস গুলো সবগুলো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। all the glass leaves broke and fell down. So এতে কি হবে, the fir tree was again very sad. Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them. তাহলে লাস্ট অব্দি ও কি এগ্রি করলো যে আমার যে প্রিভিয়াস whatever look I had previously, আমার প্রিভিয়াসলি আমি যেমন ছিলাম, that is previously he had what leaves, he had needle like leaves, নিডলের মতো লিভস ছিল। তো কি হলো, ওই লিভস গুলি ওর জন্য বেস্ট ছিল, কারণ তখন না ওকে গোট খেতে আসতো, না মানুষ চুরি করতে আসতো, না হাওয়াতে সমস্যা হতো। সো হি অ্যাগ্রিড দ্যাট ওর যে প্রিভিয়াস লিভস যেটা ছিল, অরিজিনাল যে লিভটা ছিল, সেটাই ওর জন্য ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট লুক ফর হিম। দ্য ট্রি ওয়েন্ট টু স্লিপ। When it woke up in the next morning, it had all its needles back again. So first wish holo, second wish holo, third wish holo. What was his last wish? Needle leaves. So next morning finally he got back his needle-like leaves. So in the beginning of the chapter, the magician already told him that you will have 4 wishes granted. So these are his 4 wishes, and 4টা wish কিন্তু ওর grant হয়ে গেছে. Wishes were fulfilled. So at the end of the chapter, what does the fir tree has to say? Oh, I never was so happy, said the little fir tree. তার মানে এই যে ওর অরিজিনাল যে লুকটা আছে, অরিজিনাল যে লিফ গুলো আছে, নিডল লাইক লিফ গুলোকে পেয়ে, on getting back his original look, original form, the fir tree was very happy. He said, oh, I was never so happy again. এর আগে আমি কখনো এত খুশি হইনি। এই অরিজিনাল লুকটা পেয়ে আমি যতটা খুশি হয়েছি, তার থেকে বেশি খুশি আমি কখনোই হইনি। So here ends your story, the little fir tree. So what do you learn from this beautiful story? তোমরা এই স্টোরি থেকে নিশ্চয়ই কিছু একটা শিক্ষা পেয়েছো। কি শিখতে পেরেছো বলো তো? এই ফার ট্রিটা কি ছিল? ও দেখতে একরকম ছিল, হি হ্যাড নিডল লিভস, কিন্তু ও কি করলো, ও ওর উইশ করলো যাতে ওর গ্রিন লিভস হয়, একবার বলছে গোল্ডেন লিভস হয়, গ্লাস লিভস হয়, কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে, আফটার এন্ড অফ সাম ডেজ কি দেখতে পেলো যে ওর যে অরিজিনাল লুকটা আছে, দ্যাট ইজ অনলি দ্য বেস্ট ফর হিম, বিকজ ওকে গড এইভাবেই বানিয়েছে, ভগবান ওকে এইভাবেই বানিয়েছে, এবং যেহেতু ওকে এইভাবেই বানিয়েছে, দেয়ার মাস্ট বি সাম রিজন।
So and এটাই this is the best one, best look for him. So even আমাদের ক্ষেত্রেও same, আমরা যারা আছি আমাদেরকে God একভাবে বানিয়েছে, God made us in some way or the other. So we should also try to maintain this. আমরা God এর তৈরি আমাদের যে লুকটা আছে বা যেরকম আমাদের ফর্মটা আছে এটাকে যাতে আমরা কখনো এটাকে we should not regret কি আমার কাছে এটা নেই বা whatever we have, like it might happen that your friend is having a big pencil box or a big bag or big ball, whatever, and you don't have. So you should not be happy, you should not regret upon this, because this is what is destined for you and God has planned this for you. And since this you have this God must be having some plan for you. তোমার কাছে এটা ছোট জিনিসটা আছে তার মানে এটা না যে তুমি খারাপ বা তোমার খুব কষ্ট পেতে হবে. You should be happy. তোমার কাছে যা আছে যেমন আছে এটা নিয়ে তোমার খুশি থাকা উচিত এবং এটাকেই তোমরা মেনে নেওয়া উচিত. So this is a small lesson which you learn from this story. So there are some important words from this story. Let me write down the meanings. The first word you get from the first line, Sheti the magician. So who is the magician? A person who performs magic tricks. Next word is shelter. What does the word shelter mean? Protection from bad weather or danger. Next you have the word, first word is magician, a person who performs magic tricks. Next word is shelter, protection from bad weather or danger. The next word is reward. Reward means giving something on doing hard or good work. Next you have the word needles. Have you all seen needles? তোমরা কখনো needles দেখেছো? হতে পারে তোমাদের বাড়িতে at your home your mother must be using a needle. And what is a needle used for? Why is a needle used? To sew the clothes. জামা কাপড় সেলাই করার জন্য needles use করা হয়. তো needlesটা কি? It's a thin piece of metal with hole with a point at one end and a hole at other end. So what is the next word? Gold. What is gold? The fir tree wanted golden leaves. He had golden leaves and the golden leaves were stolen by some men. That means from this you understand that gold is a very precious metal. So what is gold? A precious metal used for making jewelry or coins.
So these are your new words. I hope you all got the meaning of these words. Next, all of you turn to page number 27. You can see there is a portion, reading is fun. There are some questions. The first question says, question number A, the pretty little fir tree was happy with gold leaves. But what happened? There are three options. A goat came along and ate them. All the leaves got wet in the rain. A man stole them. So the answer will be a man. The pretty little fir tree was happy with gold leaves, but a man stole them. But a man stole them. Number B, the fir tree was sad because it had yellow leaves. First option. Second option, because it had needle-like leaves. And the third option, because it was very short. Why was the fir tree sad? You all know from the beginning of the chapter, there was a reason, that's why the fir tree was sad. What was the reason? Because it had needle-like leaves. Very easy answer. You all should know the answer. Because he had needle-like leaves. And number C, the fir tree was not happy with the gold leaves. Because the goats came and ate them up, a man stole them, or third option is the gold leaves broke. The fir tree was not happy with the gold leaves because you all should know the answer. I have already explained. A man stole them. So the answer C will be a man stole them. So these are the answers of your reading is fun part. Now we'll move on to the next part. Word building. Turn to page number 28. There are some sentences and some words are encircled. You can see in your book. So these encircled words, you have to write the opposite word of these encircled words. যে ওয়ার্ডগুলোকে সার্কেল করা আছে এই ওয়ার্ডগুলোকে তোমরা পড়বে সেন্টেন্স সহকারে, পড়ে সেই ওয়ার্ডগুলোর অপোজিট ওয়ার্ড দিয়ে আবার সেন্টেন্সটাকে লিখতে হবে। ফার্স্ট সেন্টেন্স তোমাদের করা আছে, I carry a light bag to school every day. লাইটের অপোজিট কি? হেভি। সো সেন্টেন্সটা কি হয়ে গেল? I carry a heavy bag to school every day. Okay. Number B, Reena won the race. Now what is the opposite of won? Lost. Lose kora. So Reena lost the race. Number B, Reena lost the race. এই ওয়ার্ডটাকে আমরা চেঞ্জ করেছি। Number C, I love eating vegetables. Love. The opposite of the word love is hate. You all know that. So the new sentence will be, I hate eating vegetables. I hate eating vegetables. Next, what you have? This glass of milk is full. The opposite of the word full is empty. So the new sentence will be, this glass is empty. So we have changed this word. Next you have another sentence, the old man is wise. Opposite of wise is foolish. So the new sentence will be, the old man is foolish.
So these are your new sentences. Next, number 2, you have some words and you have to add an or im with these words and form the opposite words. The first one is word is happy. So opposite of happy will be unhappy. So the first answer will be unhappy. Next you have polite. The answer will be impolite. Next word is seen. The answer will be unseen. These are also the opposite words. Next you have proper. The opposite of proper is improper. Next you have the word lucky. The opposite of lucky is unlucky. And then you have the word possible. Opposite of possible is impossible. Other side you have the word important, and the opposite of the word important is unimportant. You have to add the word you and un in the beginning of the word important, and it will become the word opposite of the word important, unimportant. Then you have perfect, and you have to use I am. It will become imperfect. That is the opposite of perfect is imperfect. Next you have healthy. The opposite of healthy is unhealthy. Next word you have safe. You use the word un. It will become unsafe. Then you have patient. It will become impatient. Impure. The opposite of the word pure is impure. In this way, by adding the words un and I am, we can turn some words into the opposite words. So with this I end this chapter. I hope you all understood the chapter. Till then, goodbye.